And we're back from the break, bafethu ntse bangelezisa diphathu kayiki la le Vusi. Vusi, my brother, how you doing? I'm grand now, I'm grand. Sure. Hi man, no, uyangibonisa. Mara ngifuna ukwazi ngawe ukuthi labantu laba bayayithanda lento le ubaservisela yona. Okay, into engichazela ukuthi man lami okay sharp. Ngeke ngithi wonke umuntu uyasijabule lesibani sethu ne. But what I can say it's 90% yabantu esisebenza ngabo thina. Hayi basijabule lesibani sethu. Then kunaleyo 10% enesikhalo. Yeah. Obvious umuntu uyobajabulisa bonke abantu Sure. Mara abantu ababhaya abasijabule lesibani sethu nje bayasithanda ngoba bayabuya. Sure. Kube bangajabulanga bebangeke babuye. Yeah. After siqeda ukubalungisela amateki abo. Hayi ngistart. So hayi abaningi babo hayi sokwazi ama client ethu esiwaziyo. Sidila nawo monthly abantu bethu. Yazi nganye energy yakho Thabo. Nganye energy yakho. Yabona nami ngifuna ukuzazela vele mesiqeda ukukhuluma from one of labantu ukuthi vele service ihamba kanjani. But before we do that, awungitshele bro wami uyibona iphelela kuphi business yenu because ngiyabona ukuthi yonke into iyabhuma imnandi and you seem very enthusiastic about what you're doing. Moving forward, ufuna ukubonani vele for ibase akhethi yakho. Ngicela ungangitsheli lento le wakhona aqeda ukungitshela yona ngoba man wakhona bese akutshele kona ukuthi man shonisa usokuzila ngithi. Sure. Mina sami isifiso. Ngifisa ngathi sithathe le business yethu siyise Santini ngokudala umdala uyabona. Yeah, sithole nje ibranch yethu sifake lapha. Ama billboard amahle lapha. Sifake kahle into zethu sisipanele la. No nalani sharp out here. Yazi mina ngibona ibusiness ebhaya la. Nesabanjwayele ngayi. Yangithola. Isifiso sethu ukuthi nathi sifuna ukwashela nengami la kuphela khothi man uyabona nengami ngabe udaki kuphela so. Yabona ngoba ekasi sizalenga. Yeah, kube wonke umuntu ungabe udaki kuphela. Nengami lana siyafisa ukuthi zibe khona kuphatha ibusiness uyabona. Sisipane nabo balethe into zabo then sipawashela. And then imali bro wami yabona mina bali imali. Client lokhu igayizaka angazi ni banka kanjani imali yenu bafethu isipana kanjani system yenu yokubeka imali. Okay. Thola ukuthi loan usinini udla 10 rand ungazi ya understand ni manager kanjani. Ukutshela ivar khothi man lami okay in terms of inyuka ngithi abantu bangaletha 10 pairs yamateki namhlanje ne but not wonke umuntu uzorhafa same day angithi man lami. Abanye abantu ababhadala same time. Khona umuntu ozofika ashiya iteki namhlanje ne makatshela ukuthi ngicela ukubhadala mangizolanda. And khona abanye abantu abazoshiya iteki same time abuya bhadale same time and then thina sesikoloda in service. Uyangana so imali ayimi like ayihlali phezulu sometimes you know yabona iyadlala endaweni eyi-1 man lami ngithola ngisho kanjani so inyuku yethu masikwazile mhlawumbe for example senzele lelo 3 clipper siyabheka ukuthi okay kustock ushoda ngani then mhlawumbe iclipper kumele libalance imaterial lihlanganise iclipper elinye liyekhadini lebusiness then leli ngiclipper siyabhekelana no-out ukuthi nayi 50 lesinkwa sasendlini pro wami nawe uzobona ukuthi encosi ibalance kanjani then indlela esiphila kanje because thina bro wami as ama game changers sifuna ukunceda ngokuformalize la kumele formalize khona so from us ungajabula ukuthi sikuncede ngani as ikasi game changers. Okay kodwa manje bosowushilo ukuthi okay ukusiregister into engifisa ukusizana nangaka ngithi masingathola nama billboard esingakwazi ukushaya i-advert yelogo yethu imoto mezindlula siboneni nakuphela ama price yethu akwazi ukubona umuntu angasiloka asibuza ukuthi le iyimalini sinjela ayibone from billboard yakhona yabona. Vusi, thank you so much me out siyabonga for isikhathi sakho ayipheleli lana riding lena mfethu nami ngifuna ukuletha ibhathu ngayinyala asijabula mongaletha sikuthintele yona kodwa sure etara Vusi sure etara game changers. We're about to hear a word from one of their customers, Mona Mosnika Hub. Thank you so much to Vusi and Akhona. They were so informative. Now I know how paisisega. Are mama legai. Siyaphila njani? Ireteng mama. Ngitsola mama ke manje. Mina umakhosazana wakanhleke isibongo ukudlala iDK zone 6. Mama. Awungitshele mama le business lena isnika hub. Kuze kanjani ukuthi wazi ngayo? Mayeqala ukufika uye waza lapha ekhaya ngoba nathi siyathengisa wacela ukuthi simuphi ibusiness simsupport so samnika amaphe ayi3 sifuna ukubona umsebenzi wakhe sathola ukuthi ayishaya into yakhe yaqala nethi kanjalo wabe ukuthi ibusiness yakho sesiletha amaphe amaningi mama ngoba naku siyasogola ukwasha amateki nini thunekile abonyawuphe bayawatshontsha so la ku-safe kakhulu and safety important ecatshuleni ngoba uthenga ezinye ngigijima imali eningi kakhulu kunzima mama so iservice yakhona since uyiletha kubo injani hayi
sebenza naye kamnandi kabi even if unganamali yokubhadala manje uya-understand uyamtshela ukuthi hayi umntana mkhola nge-25 cela ukubhadala nge-25 wonke la maphe akanankinga akanankinga so imali unayo guaranteed uyazi nayo ukuthi nge-25 khona imali ezongena yasekhoneni nakanjani mama so mama for labantu laba basekhaya abasibukele khona manje what message do you have for bona ukuthi balethe icathulo zabo lana esneaker hub mina ngiyacela kahle ukuthi bamsupport Akhona ngoba iteki uyalivusa iteki lami lokuqala beligugile limnyama ngathi mawungangivusela le teki uzobona ukuthi ibhoza yeteki uthe makaliletha ngathola ukuthi hayi lihle kamampela ngoba bengingokha everyday kuseni ngalelo teki le so ngivila lapha kuluwasha ngisaba nokuluneka bazolitshontshela lokugcina imali ayikho Game Changers, there you have it. Utlwile gore Machita aitsusa sneaker. Mofuni sneaker sakho sivuke silethelana sneaker hub. It's the place to be in Diepkloof and all over Soweto. I don't know where you are, but this is the place to be, bafethu. We still here, kasi Game Changers. Don't change us. Santan rikupuga ria kaofela. Riloba kena bafethu. There's more businesses to see. It's the way to go. Kasi Game Changers. Arie.